Akbaruddin Owaisi sir. Honorable, آپ جو بولنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے اپنے حساب سے جو بولتے ہیں آپ بول دیجیے. Honorable Speaker, sir. Sir, this batch of 4 bills, Telangana Rights in Land and Patadar Passbook Bill, Telangana Abolition of Post of Village Revenue Officers Bill, Telangana Panchayat Raj Amendment Bill, and Telangana Municipal Law Amendment Bill together is a new revenue setup for land administration in the state. Sir, I would like to compliment the Honorable Chief Minister Sahab, Janab K. Chandrasekhar Rao Sahab, for bringing these landmark bills that would help 95% of the state's populations. So the bill seeks to hasten digitalization of revenue records and land transactions to simplify the registration process. Sir, this legislation will usher in a foolproof mechanism to provide hassle-free services to the people and make officials of the Revenue Department totally reasonable and accountable. Honorable Speaker, sir, Chief Minister Saab had also pointed out that it took 3 years for the Telangana government to give shape to this new revenue bill after extensive consultations. Sir, as the new revenue legislations get operationalized, the government has planned to undertake a massive land survey across the state to prepare a survey number-wise geographical coordinate map. This exercise will put an end to not only land-related disputes but also to land encroachments. Moreover, the discretionary powers of all revenue officers, including Tehsildars, RDO, joint collectors, will be curtailed, and the 3 types of revenue courts functioning under these officers will be abolished. Sir, but on the other hand, 16 task force tribunals will also be set up to resolve 16,137 pending land-related cases in the state. So the lands all over the state will be categorized in 2 types of agriculture and non-agriculture. The bill empowers the Tehsildars to carry out registration and mutation of agricultural land and issue the Patadar Passbook, sir. Sir, at the same time, sir, regarding the new Revenue Act, the main problem of land holders is mismatches between actual land possession and revenue settlement record. So this problem can be rectified only through comprehensive survey. Otherwise, all the existing mistakes will continue in the new records also. This is an important point which I am bringing to the notice of Honorable Chief Minister Saab through you, sir. Because if this existing mistakes will continue in the records also, so hence, survey based on undisputed enjoyment and possession should be done first, and then the new act legislated. Otherwise, it amounts to putting cart before horse and will not serve any purpose, and the existing litigations will remain unsolved. This is what I feel. And going further ahead on the discussion, sir, मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर मैं यहां खड़े रहकर इस बिल का इस्तकबाल करता हूं और कहता हूं कि 95% लोग को फायदा होगा इससे और ये वक्त की जरूरत थी ये, लेकिन ये भी एक बात हकीकत है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद से लेकर आज तक सबसे ज्यादा अगर जमीनात गई हैं किसी की
تو میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کی گئی. مسلسل آزادی سے لے کر آج تک کئی قانون بنتے گئے. ایک وقت جاگیر ایبولیشن ایکٹ آیا, اس میں کئی جاگیریں اور منصبیں چلی گئیں, اور کل تک جو جاگیردار تھا صبح کے سورج کے نکلنے پر وہ غریب ہو گیا, اس کی زمینات چلی گئیں, محلات ویران ہو گئے اور پریشان حال کا شکار ہو گیا. پھر اس کے بعد انعام ایبولیشن ایکٹ آیا, اور انعام ایبولیشن ایکٹ کے ذریعے وہ انعامی زمینات جو دی گئی تھی انعامداروں کو یا جاگیرداروں کو, وہ زمینیں چھین لی گئیں. اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو 1000 یا 2000 نہیں بلکہ لاکھوں ایکڑ زمینات چلی گئی تھیں. لیکن وہیں پر بھی نقصان رکا نہیں, ضرب لگنا ختم نہیں ہوا. اربن ایگریکلچرل سیلنگ ایکٹ آیا, اس میں کئی زمینات گئیں. پھر اربن لینڈ سیلنگ ایکٹ آیا, کئی زمینات اس میں بھی گئیں. اور پھر اس کے بعد اگر حکومت نے پھر سپریم کورٹ میں مسئلہ گیا انعام اور جاگیر ایبولیشن ایکٹ کے خلاف. سر میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ لیٹ این ٹی راما راؤ صاحب جب چیف منسٹر تھے اس وقت بھی جاگیر اور انعام ایبولیشن ایکٹ کے اوپر سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ گیا تھا تو سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آیا, اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ انعام ایبولیشن ایکٹ میں سارے انعام لینڈ نہیں جائیں گے, انسٹیٹیوشنل انعام اور انسٹیٹیوشنل جاگیر ول بی ایگزمپٹڈ. یہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا تھا, اور میرے پاس یہ ٹیننسی لا ان آندھرا پردیش کی کتاب بھی ہے. اس میں بھی کلیئرلی اس میں لکھا گیا کہ حیدرآباد ایبولیشن آف جاگیر رولز میں بھی صاف واضح لکھایا گیا ہے کہ انڈومنٹ کے ہو یا وقف کے ہو, انسٹیٹیوشنل وقف ویر ایگزمپٹڈ فرام دس ایکٹ. لیکن اس کے بعد بھی برسا برس سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ وہ انعامی لینڈ جو کسی درگاہ کے تھے, وہ انعامی لینڈ جو کسی مندر کے تھے, ان کو گورنمنٹ لینڈ کہہ کے ریونیو ریکارڈز میں لیا گیا, اور پھر بعد میں یہ کہا گیا کہ نہیں, ان انعام اور یہ جاگیر کا جو لینڈ ہے اس کا کمپنسیشن دے دیا گیا ہے. لیکن کئی معاملات میں وہ کمپنسیشن دینے کا ریکارڈ نہیں آیا. میں ایک ایگزامپل آپ کو دوں گا کہ جب وائس راجشیکھر ریڈی صاحب چیف منسٹر تھے تو میں نے اٹھ کر آندھرا پردیش کی اسمبلی میں سخت احتجاج کیا تھا کہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو جو زمین دی گئی ہے اس میں 3000 ایکڑ زمین حضرت بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی کی درگاہ کی زمین ہے. اس وقت کہ ریونیو منسٹر دھرمنا پرساد راؤ صاحب نے اٹھ کر مجھ سے کہا کہ I want to correct and say that کہ Mr. Owaisi, this land doesn't belong to درگاہ, it is not وقف. پھر اس کے بعد بحث ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ زمین کے کمپنسیشن کا اماؤنٹ دیے ہیں, یہ زمین وقف کی نہیں تھی, یہ زمین نظام کی تھی. سر اس کے بعد میں ہاؤس کمیٹی واز کانسٹیٹیوٹڈ سر, اینڈ دین ان دا ہاؤس کمیٹی the Nizam Trust people and Nizam family was called upon in the House Committee in Assembly, sir. And also the Waqf people were called off, and also the Revenue Department was called. And in that, after long deliberation and arguments, finally it was decided that if this land was acquired by the government and compensation has been paid, so it was decided that the Revenue Department and Government Treasury should submit the challan and the receipt of amount paid to the Nizam. One. The second question was asked from the Nizam Trust and the Nizam family people, does this land belong to you? On record in the House Committee, the Nizam family and the Nizam GPA came and said that this land doesn't belong to us, it is not in Blue Book,
it is the land of Waqf and is the land of Dargah. We do not have any claim on it, nor we have ever given or requested for any claim, nor we received any amount. تو اس کے بعد میں سر ڈیسائیڈ ہوا, پھر یہ گڑبڑ ہوئی, and then it was decided کہ again کہ they will search for it. Sir, if any amount is gone from the government treasury, there has to have an order, there has to have a challan. نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اس طریقے سے یہاں کی زمین گئی. اور ایک اگر مثال دوں میں آپ کو, تو حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ 1600 چلر ایکڑ زمین. آپ خود غور کریے اسپیکر صاحب, جب تلنگانہ ایجیٹیشن کے لیے تلنگانہ راشٹر سمیٹی جدوجہد کر رہی تھی علیحدہ ریاست تلنگانہ کے لیے, تو اس وقت ٹی آر ایس نے ایوان اسمبلی میں میرے ساتھ کھڑے رہ کر احتجاج کیا تھا کہ ہاں اکبر صاحب صحیح بول رہے ہیں, یہ وقف کی جائیداد ہے, تلنگانہ کے وقف کی جائیداد ہے کہہ کر ہم لڑے. اور اس کے بعد کورٹ میں بھی گئے, کورٹ سے بھی آرڈر لے کر آئے. لیکن آج آپ بتائیے کہ 1600 چلر زمین پر جہاں پہ آئی ایس بی ہے, مائکروسافٹ ہے, ایمار کو دی گئی, وپرو ہے, اور ساری زمینات چلی گئیں. پھر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے سامنے علی سعد عاشور خانہ. سر, فرام دس ہاؤس, اینڈ دین آئی وینٹ ٹو دا کورٹ اینڈ گاٹ این آرڈر آف کینسلیشن آف پٹاز. پٹا کو کینسل کرنے کے بعد بھی اس میں انٹری ہوئی. تو سر, میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں نے اپنی زمینات کو کھویا ہے جاگیر ایبولیشن ایکٹ میں, انعام ایبولیشن ایکٹ میں, اور اس کے بعد ہم نے اپنی زمین اربن لینڈ سیلنگ میں کھوئی ہے, ہم نے اپنی زمین کھوئی ہے تو ایگریکلچر لینڈ سیلنگ ایکٹ میں, اور اس کے بعد بھی سلسلہ جاری رہا اور آج بھی جاری ہے. میں کہوں گا کہ جتنے بھی اوقافی زمینات ہیں وہ یا تو کوئی قبضہ کر لے رہا ہے, کوئی رجسٹریشن کر لے رہا ہے, یا پھر اس پر گورنمنٹ پٹے دے دیتی ہے, یا اس کو اسائن لینڈ کہہ کر غربا میں غریبوں میں بانٹ دیتی ہے. تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے یہ مطالبہ کروں گا کہ آپ نے اپنے بل میں یہ پروویژن لایا ہے کہ گورنمنٹ لینڈز کو رجسٹر نہیں کیا جائے گا, تو اس میں آپ ایک اضافہ کیجئے کہ وہ لینڈز جو ٹیمپل کے ہیں, وہ لینڈز جو انڈومنٹ کے ہیں, وہ لینڈ جو درگاہ کے ہیں, وہ لینڈ جو مسجد کے ہیں, وہ لینڈ جو وقف ہیں, ان کا گزیٹ جاری ہوا ہے تو ان لینڈز کو بھی رجسٹریشن نہیں کیا جائے گا. تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی میں ہمارے ساتھ جو 70 برس سے جو ناانصافی ہوتی آ رہی ہے, وہ اس بل کے ذریعے ہم کو کچھ انصاف ملے گا. ہم امید کریں گے کہ انصاف ملے گا. اگر نہیں پھر وہی قانون بن جائے گا, تو پھر نیا قانون بننے کے بعد بھی ہم کو کچھ نہیں ملے گا. تو یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 77,000 acres of land has been identified in first survey, and the entire extent of land has been reconciled with the Revenue Department. After reconciliation of the revenue record, gazette was issued. In spite of gazette being there alive, not being challenged for the last 50 years, 30 years, 20 years, are the land grabbers are encroaching upon the land, or the government is claiming that land to be theirs. So it is a very sad state of affairs, sir. I am taking this opportunity and speaking on the subject by welcoming the decision of bringing in this new law, which I would be supporting, my party would be supporting. But at the same time, I expect some justice to the waqf lands. جو انجسٹ, جو مسلسل جو ناانصافی کی گئی, اس پہ انصاف کی پکار لگائے. میں آج یہاں کھڑا ہوں اس امید کے ساتھ کہ ہاں اس بل کے ذریعے مجھے میری اوقافی جائیدادوں پر کوئی انصاف ملے گا. سر, ان یور کانسٹیٹیوئنسی, سر, ان یور ڈسٹرکٹ ان نلگنڈا, سر, بڑے پہاڑ درگاہ از دیر. یس سر. تو وہ صاحب اس درگاہ کے 500 ایکڑ ہے صاحب وقف لینڈ, آج فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے. فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے دعائیں, درگاہ کو جانے کے لیے فارسٹ والے ایک راستہ دے دیے بس. تو یو کین جسٹ امیجن سر کہ فارسٹ کے لوگ کلیم کرتے ہیں یہ ہماری زمین ہے. ایک زمانے میں اے پی آئی آئی سی تھی, اے پی آئی آئی سی نے یہ پورے زمینات پورے دیے تھے. یہ گچھی بولی منی کنڈا جاگیر ہے. یہ منی کنڈا جاگیر کس کی؟ درگاہ حضرت حسین شاہ والی رحمت اللہ علیہ کی.
चंगी चरला में सर, चंगी चरला में भी 1200 एकड़ जमीन है। हजरत शाह राजू खत्तार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह महेश्वरम में 500 चिल्लर एकड़ अराजी है साहब, महेश्वरम में। पट्टा हम कैंसिल करें सर। जब हम हाउस कमेटी लेकर गए महेश्वरम पर तो पट्टेदारों ने पत्थरों से मारा, सारे मेंबर्स चले गए साहब, पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं था, मैं अकेले ठहरे रहा वहां पर, और वहां पे जाके हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ले जाकर पोजीशन लिए। आज वो जमीन भी वैसी। अली साद आशुर खाना सर 77,000 एकड़ सर। सेकेंड सर्वे वॉज डन ऑन डिमांड ऑफ MIM, फिर सेकेंड सर्वे में 3,000 एकड़ आइडेंटिफाइड। 3,000 एकड़ आइडेंटिफाई होने के बाद में रिकंसिलेशन नहीं हुआ। तो ये एक अहम मैं कहूंगा बहुत अहम मुद्दा है, अहम मसला है। मेरी आपसे दरखास्त है कि प्लीज इस पर गौर कीजिए। हमको किसी ने इंसाफ नहीं दिया, बड़े ही दर्द के साथ, कर्ब के साथ, तकलीफ के साथ, अफसोस के साथ बयान करता हूं कि मैं लुटते रहा, लेकिन वक्त के हुक्मरानों ने मुझको लूटा ही नहीं बल्कि मुझे तबाह बर्बाद किया और कभी भी मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। लेकिन आज मैं यहां खड़े होकर उम्मीद करता हूं, तवक्को करता हूं, सेक्युलर जहन रखने वाला चीफ मिनिस्टर, मुसलमानों से हमदर्दी रखने वाला चीफ मिनिस्टर जरूर हमारे साथ इंसाफ करेगा और औकाफी जायदादों का ना सिर्फ तहफ्फुज करेगा बल्कि उन जायदादों को वक्फ बोर्ड के हवाले करेगा। अगर औकाफी जायदादें बच जाएंगी मोहतरम स्पीकर साहब, तो हमको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मुसलमान खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकता है। मनशे वक्फ में बेवाओं के लिए वक्फ किया गया, वक्फ में यतीमों के लिए वक्फ किया गया है, वक्फ किया गया है तालीम के लिए, वक्फ किया गया है कई मकासद के लिए मनशा वक्फ है, लेकिन आज नहीं हो रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब जरूर संजीदगी से गौर करेंगे। जब मैं आज खड़े होकर जब औकाफ की बात करता हूं तो साथ ही साथ स्पीकर साहब मैं आपके जरिए एक बात चीफ मिनिस्टर साहब के इल्म में लाना चाहता हूं, जो बहुत ही नाजुक मसला है, इसके ऊपर भी फैसला लेना जरूरी है। और वो मसला यह है कि पुराना शहर और नए शहर के बहुत सारे स्लम्स जो हैं, स्लम्स जो गवर्नमेंट सरप्लस लैंड था लेकिन गवर्नमेंट पोजीशन नहीं ली और बेचने वालों ने बेच दिया, लेने वाले गरीबों ने उसको खरीद लिया, रजिस्ट्री नहीं हुई, नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट पे ले लिया। आज तकरीबन 80% पुराना शहर और नए शहर के स्लम्स नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट पे हैं। तो हम सवाल मेरा आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब से यह है कि हम इस बिल में क्या कोई प्रोविजन दे रहे हैं जिसके जरिए कि हम नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरह ट्रीट करेंगे? अगर आपने कहा है कि साइट पे आ जाएगा गवर्नमेंट लैंड विल नॉट बी रजिस्टर्ड, सर दिस इज दैट माइट बी अ गवर्नमेंट लैंड 10 years, 15 years back. Now that land is not open. That not is encroachment free. That land has been encroached. And I would say not by the land grabber, sir. That land has been encroached and bought by giving their life-earned saving monies by the poorest of the poor people. वो गरीब कहां जाएंगे सर? अगर इस बिल में उनके तहफ्फुज के ताल्लुक से कुछ नहीं कहा गया, यह बहुत ही अहम मसला है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर। नोटराइज्ड है और मैं फिर आपसे कहूंगा कि नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स हैं सर। एट द सेम टाइम द इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि सर हमारे पुराने शहर में या GHMC के लिमिट्स में 22 लाख घर हैं और 15 लाख घर ऐसे होंगे साहब कि मैं कहूंगा जिनके पास 15 से बढ़कर ना उनके पास रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट है, ना उनके पास बिल्डिंग का परमिशन है, लेकिन बरसों से रह रहे हैं। जब बरसों से रह रहे हैं तो उनका क्या होगा? मैं बार बार आंध्र प्रदेश असेंबली में भी यह मुतालबा करता रहा कि आवाम मासूम है, वो मासूमियत में ले ली। बेचने वाले बेच गए, पैसे कमाने वाले कमा लिए, गवर्नमेंट की जमीन बेच दी, वो तो बेचकर जेब भरकर पैसा लेकर चले गए और वहां पे रह गया तो वो गरीब जो अपनी जिंदगी भर की मेहनत और पूंजी से बनाई गई
اور گھر کو وہاں پر لے کر وہ رہ گیا. اور اگر اس بل کے پاس ہونے کے بعد وہ نوٹرائز ڈاکیومنٹ رکھنے والا گھر کا مالک اگر اپنا گھر نہیں بیچ سکے گا، غریب اپنا گھر کب بیچتا ہے؟ جب بیٹی جوان ہوتی ہے یا بچہ جوان ہوتا ہے، بیٹی کی شادی کا وقت آتا ہے یا بچے کی پڑھائی کا وقت آتا ہے تو اس وقت بیچتا ہے. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے. میں امید کروں گا کہ چیف منسٹر صاحب اس کے اوپر بھی سنجیدگی سے غور کریں گے. پرانے شہر ہونے دیجیے، جی ایچ ایم سی ہونے دیجیے، جتنے بھی ہمارے نوٹیفائڈ سلمز ہیں، یہاں پہ لے آؤٹ نہیں ہے صاحب، کوئی لے آؤٹ نہیں ہے، کوئی پارک نہیں، کوئی پلے گراؤنڈ نہیں، کوئی سکول نہیں، بس چھوٹے چھوٹے 50 گز، 100 گز، 200 گز ایسے بنا دیے. زندگی میں جیسے جیسے پہلے زمین لیے تو ٹین کا شیڈ ڈالے، بعد میں کچھ پیسہ آیا تو آر سی سی کا ایک چھت ڈالے، اس کے بعد اور کچھ آیا تو بڑھاتے گئے. آج وہ لے آؤٹ نہیں ہے، رجسٹرڈ نہیں ہے، تو ان غریبوں کا کیا ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے. امید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی حکومت سنجیدگی کے ساتھ غور کرے گی. اور جو پٹاس دے دیے گئے ہیں وقف لینڈ پر آلریڈی، سر اس کو بھی آپ دیکھیے، آپ کے سائٹ میں ڈال دیجئے کہ یہ گزیٹ ہے اور یہ گزیٹ کی اہمیت کیا ہے. سر آج ایسا ہو گیا ہے کہ پیپل آر گوئنگ اینڈ چیلنجنگ دا گزیٹ آفٹر 50 ایئرس. اب یہ ایک اہم چیز ہے. میں امید کرتا ہوں سر کہ جو مسائل میں اٹھایا ہوں اس پہ دیکھیں گے اور سب رجسٹرار will be empowered to deal with the registration and mutation of non-agricultural properties, sir. Sir, about Dharani, sir, portal, the digital platform for creating and maintaining the record of rights will be launched to make available a list of agricultural and non-agricultural land across the state, sir. Sir, the bill also provides for stringent punishments such as removal or dismissal from services and criminal proceedings against a public servant who tampers with records or write or passes an order in a fraudulent way, sir. Sir, میں اس میں یہ بھی کہوں گا سر، آپ اس میں وہ آفیسر جو وقف لینڈ اور ٹیمپل لینڈ، اینڈومنٹ لینڈ کو بھی ٹیمپر کرے گا، اس کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے سر. ضروری ہے یہ، آپ ایک پروویژن اس میں ایڈ کریے کہ جو anybody who tampers with the waqf record or the endowment record, temple land, will be prosecuted. Sir, I would like to also discuss few issues pertaining to the non-agricultural lands in the rural and urban areas of the state. The bill to amend the Greater Hyderabad Municipal Corporation Act 1955 and the Telangana Municipality Act 2019 empowers the sub-registrar to carry out registration and mutation of non-agricultural land and to allot property tax identification number whenever an unassessed property is transferred and transfer of PTIN whenever assessed property is transacted, sir. So similarly, the sub-registrar is authorized to allot vacant land tax number VLTN whenever transfer of unassessed vacant land happens and transfer of VLTN whenever assessed land happens, sir. The sub-registrar would carry out mutation after collecting the prescribed mutation fees, sir. Sir, now, however, going in the clause 2 of Telangana Municipal Law Amendment Bill, dealing with amendments in GHMC Act 1955, sub-clause 2 seeks to substitute section 208 by imposing a ban on transfer of title. So the sub-clause for substituting section 208 states, no transfer of title through registration, succession shall happen unless the seller produces no due certificate or update payment receipt of property tax, water charges and electricity dues, sir. Good, sir. Sir, in the clause 3 of Telangana Municipal Law Amendment Bill, dealing with amendments in Telangana Municipality Act 2019, sub-clause 1 seeks to bring an amendment in section 104, subsection 2, enjoining on the sub-registrar to take no due certificate or to update payment receipt of property tax, water charges, electricity charges at time of registration and transfer of property by way of sale, gift, mortgage, partition or succession under the registered documents. Sir, now, when I go to the section 4/2, with regard to that, it overrides the various judgments
It overrides the various judgments passed by the civil courts, high courts, and Supreme Court. Does it not affect the right of the parties, sir? Whose rights are attained? Finality by various courts? How this section is substantiable, and if challenged, it can be struck down, sir. Sir, it only paves way to red tapism and fresh litigation, sir. Sir, there is no definition of non-agricultural land in the Act. And who will define, sir? The question is that who will define it, and what are the parameters, and all the land in GHMC, in HMDA can be treated as non-agricultural land? शहर फैल रहा है, तो किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस इज नॉन एग्रीकल्चरल लैंड? एंड हु वुड बी द अथॉरिटी टू कन्वर्ट दिस? एंड व्हाट इज द रूल्स एंड रेगुलेशन थ्रू विच वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस लैंड? This is very important, sir. Sir, when I say this, sir, I would also like to bring on a kind attention is the most important thing is that, sir. Sir, every city in the world is converting into concrete jungle. Sir, in this bill, we should also mention that these lands are green zones, green lands, like how in Europe, in UK, in other countries, sir, wherever we have an extent of land, there are areas which are being declared as green zones, where no constructions can come. We need to identify such lands also, sir. We need, I really appreciate and I feel so happy that Harita Haram program is every year being taken up such religiously, sir. It is a very good thing, I would say. No other state is doing such a fantastic work for creation of green, sir. We need that, sir. We need that. So I request the Honorable Chief Minister, sir. साहब आप इसमें आइडेंटिफाई करिए इसमें कि ये 100 एकड़, ये 20 एकर्स, ये 25 एकर्स will be the green patch, the green zone where no construction can come up. It will be only green. The city is expanding, sir. The city is expanding. I need to applaud the hard work done by the TRS government and in particular KT Ramarao, sir. I have been to high-tech city, Gachibowli in the area. I never go that. But in this lockdown, I was feeling bored and I thought, let me just go and see what is happening there. I was really shocked, astonished, I would say, to see the way that area is coming up and the way that area is developing, sir. It's really remarkable achievement, I would say, sir. So at the same time, we need to focus on this forest cover and green cover, sir. Sir, what is the basis to incorporate names in Dharani? It's a very important question, sir. What is the base to incorporate names in Dharani? And who will incorporate the names in the absence of VRAs? Who will be doing that? Is a question which needs an answer, sir. Sir, the bill... Ji, sir. Sir, what is the basis to incorporate names in Dharani? And who will incorporate the names in absence of VRAs? Dharani. Dharani, sir. So the bill only talks about pattedars, but not about the persons who are in long-standing possessions. What about those people? We are talking about pattedars. What about the possessions, which they are holding from years and years, sir? Further, there is no mechanism. If the entries are wrongly mentioned in Dharani, who will correct it? Who is going to correct this? Is also a question, sir. So further in section 16, with only pending cases, but there is no permanent dispute resolution mechanism for future, if any, in the Act. The Act is short-sighted one and not a comprehensive one to deal with the land-related issues. In the future, land disputes will increase substantially if these points which I have mentioned is not addressed, sir. Sir, going further ahead, sir. Sir, we think that this bar on transfer of title is superfluous and infectious since the sub-registrar is authorized to allot PTIN and VLTN for unassessed properties and unassessed vacant land while effecting the transfer by way of sale, gift, mortgage, partition or exchange of succession under registered documents. So, Honorable Speaker, sir, how can the seller produce no due certificates or up-to-date payment receipt of property tax, water charges, electricity dues for an unassessed property or unassessed vacant land? Unassessed, sir. So we need to think how. Because it is not assessed, sir.
If it is assessed, then he will produce. But if it is unassessed, so how will he do that, sir? Sir, I would like to point out that in GHMC area, we have almost 20 to 22 lakh structured properties, out of which only 15 lakh properties are assessed for property tax. Only 15 lakhs, sir. Sir, these assessed properties include 12 lakhs residential premises, 2.5 lakh non-residential commercial properties, and 50,000 mixed properties, sir. Sir, this means that there are almost 5 to 7 lakh properties which are still unassessed. So what will be the fate of these unassessed properties, sir? So most of the unassessed properties include properties which may have been constructed without following legal parameters. Most of these unassessed properties do not have sanctioned layouts or building permission, or they may also not have title and registered sale deeds, sir. Such properties which may have constructed without obtaining building permission from the municipal authorities may also happen to have notarized title or sale deeds, sir. Sir, I am sure that apart from GHMC area, the municipalities and the municipal corporation across the state may have lakhs of such unassessed properties, not only in GHMC, sir, which are constructed without building permission from the concerned authorities, or whose title or sale deeds may be based on notarized title and sale deeds, sir. So the municipal corporation, municipality in the state may take up survey of the properties to identify unassessed properties under assessed properties and properties with actual change of land use and properties shown as residence premises to bring them into property tax net to releases the tax under assessed properties and to check the change of land use, etc., sir. Sir, a number of properties in GHMC area also do not have proper land records or link documents, sir. This is very important, sir. Link documents bhi nahi hai. Sir, 3-4 generation pehle, मेरे दादा परदादा की जमीन थी, घर था, जायदाद है, वैसे ही है, कागजात खाली उसके हैं, उस जमाने में कोई परमिशन नहीं लिए, या लिए तो परमिशन का कागज नहीं है, तो ऐसे कई प्रॉब्लम्स हैं, लिंक डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस ताल्लुक से भी आप गौर करिए, जिनके पास प्रॉपर लिंक डॉक्यूमेंट्स नहीं है एंड दे हैव बीन बिल्ड ऑन एनक्रोच प्राइवेट और गवर्नमेंट लैंड्स, बन गए होंगे गवर्नमेंट लैंड पे, एंड दे have also not been regularized under GO 58 and 59. आप GO 58 और 59 भी निकाले थे, उसका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मजलिस मुतालबा करी, फौरन आप निकाले, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग रेगुलराइज नहीं करें। तो फिर से आप कुछ सोचिए कि किस तरीके से हम इनको तरगीब दे सकते हैं, हम इनको समझा सकते हैं कि आगे बढ़ के आप करिए। Sir, I would earnestly urge the Honorable Chief Minister Saab to come up with a comprehensive scheme for land regularization, layout regularization, and building regularization for properties in urban areas of the state, including GHMC, at a nominal rate as one-time opportunity, sir. As one-time opportunity, sir. Sir, I would like to repeat my request once again, sir. Sir, I would earnestly urge the Honorable Chief Minister Saab to come up with a comprehensive scheme for regularization, land regularization, layout regularization, and building regularization. This is very important, sir. Sir, I would also request Honorable Chief Minister Saab to announce another comprehensive scheme for registration of all notarized, unregistered property in urban area of state, including GHMC, at nominal rates, sir. At nominal rates, sir. Sir, I would like to point out that these turbulent times, when COVID pandemic has affected the financial status of almost everyone, the poorest of the poor, laborer, daily wages earners, hawkers, businessmen, entrepreneurs, and salaried class and middle and upper class, no one has a resource to shell out large sum of money for regularization of their properties under LRS, BRS, and land regularization registration of the properties, sir. So the new legislation has been welcomed by masses and also by my party. In the villages as well as in the urban residents have their apprehensions and its fallout on them and their properties. I would therefore request the Honorable Chief Minister Saab to reassure the urban residents and remove their apprehensions by announcing these two comprehensive schemes which I have suggested, sir. I also want to bring to the notice, sir, about the GPAs. Many land has been taken on by someone who's holding a GPA, तो वो उसके ताल्लुक से भी आप कुछ देखिए, और ये many agriculture land का, और उसके साथ ही साथ, sir, lastly I would like to say what would be the role of the organizations such as Revenue Department, and what would also be the role of Commissioner for
registration and stamps, sir. This also needs to be told to the public, and I thank you very much for giving me this opportunity, and I welcome this bill, and I lend my support from myself and my party for the passage of this bill, sir, and I hope that the Honorable Chief Minister Sahab would really consider my pain, my anguish towards the protection of work properties and endowment properties, and also the notarized documents, sir. Thank you very much for giving me the opportunity. Thank you. Kai ka sir? के रोल क्या होंगे, इनके रोल क्या होंगे, आप बताए थे. जी हाँ साहब, जी हाँ. Can you please repeat that? Sir, the role about the organization structure of Revenue Department, and also the role about Commissioner of Registration and Stamps, sir. क्योंकि अब इनका कोई रोल नहीं रहेगा साहब, अब ये जब खत्म हो जाएगा उसलिए. Thank you very much for giving me this opportunity, sir. Thank you.